Okay, यो एङ्गलमा ल्याएँ मैले अघि उताबाट गरेको थिएँ नि आइएम जस्ट प्लेइङ कस्तो हुन्छ भनेर वाइड एङ्गलबाट खिचिरहेको थियो कि अब हेरौँ यस्तो गर्दा कस्तो हुने रहेछ नो I don't think this is gonna work. Okay, अब मैले चाहिँ यो रो स्टार्ट गर्दैछु है मैले कहिले पनि यसरी भिडियो गरेको छैन कि त्यही भएर म एकदम कन्फ्युज भइरहेको छु कसरी कहाँबाट के गरेर देखाउँ होला भनेर अनि समटाइम्स आइएम डुइङ लाइक भ्लग गरेर गरिरहेको छु समटाइम्स यस्तै गरिरहेको छु अनि आई एम टेकिङ दिस भिडियो फ्रम माई फोन 11 Pro Maxबाट लिएको छु so if it's not that same quality अनि I'll switch to my के भन्छ camera so let's start अनि this is Pixie by Petra को glitter palette हो म त्यति धेरै यस्तो glitter palette त use गर्दिन तर I'm really interested to use this so yeah I'm gonna keep this palette for now okay this is another palette from BoxyCharm never used this is how it looks like again use गरेको छैन I have so many of these shades or palette मा so I'm gonna put this in a giveaway so I'm gonna keep this palette okay so अब कतिवटा छ 1 2 next भनेको Anastasia palette को पालो so there are 6 Anastasia palettes starting with Modern Renaissance and my favorite which looks something like that this is one of my favorite palette my favorite palette ma parcha so I am not going to declutter it Anastasia ko sabai palette rakchu because it's also like a collector piece so मैले सबै त किनेको छैन but मसँग जतिवटा छ like यो भयो Anastasia after that came the subculture यो त्यति राम्रो छैन I don't use it more often probably मैले दुईचोटि use गरे होला but I really like to keep it as a collector piece so I will keep this palette अनि त्यसपछि आको Prism palette यो पनि राख्छु I already told you guys म सबै Anastasia palette राख्छु so Prism for that Norvina this is one of the best palettes Anastasia ko yo ni Riviera I like this as well and last and the final one which I haven't had a chance to play with it more Jackie Aina ko palette Anastasia ko palette Jackie Aina ko collaboration Anastasia सँग अनि सबैले भन्दाखेरि this is one of their best palettes भन्छ के so I'm gonna keep this palette I mean कति भन्नु के मैले Anastasia को सबै palettes राख्छु so yeah this is the last Anastasia palette I have okay moving on Balm of Your Hand palette अनि यो चाहिँ Balm Cosmetics को best shades हरु छ के यसमा like अब blushes भयो eyeshadows भयो उनीहरुको top selling shades हरु छ हैन यहाँनिर चाहिँ तीनटा blush अनि Bahama Mama highlight Down Boy blush Frat Boy अनि instant blush अनि Mary Lou my favorite highlight ever अनि these are 4 eyeshadows अनि यो चाहिँ मैले मेरो everyday palette मा राख्छु अनि it's nice so I'm going to keep it for now okay moving on this is Diva Makeup Queen palette she's a YouTuber and she had a brand I'm not sure if she still has that brand but this is a के भन्छ magnetic palette हो अनि I barely use any magnetic palettes अनि I don't know I don't think I already have a Tarte palette if I want to use a magnetic palette so for now I think I will declutter this palette okay next 2 palettes are from Urban Decay again यो एकदम collector piece जस्तै हो हैन this is my first ever high-end palette Naked 3 मलाई अझै याद छ हैन म पुरसँग स्टोरमा गएको थिएँ अनि त्यसपछि अनि palette किन्नु भन्नुभयो हैन I mean मैले भने किन्दिनु भनेर अनि ओके भनेर Urban Decay को किन्ने भन्ने कुरा भयो हैन because यो Naked चाहिँ it was a raise त्यतिखेर सबैजनालाई Naked palette भनेपछि it was like a thing so I was so confused which one to get भनेर अनि these are the colors I gravitated towards and I was going to pick either 2 or 3 but I'm so glad I picked up 3 and I still love this palette till date and this is one of my favorite shade and यो चाहिँ एकदमै राम्रो matte छ हैन this is one of my best shade from this palette
So for now, not for now, I am gonna keep this palette because this is one of my first ever palette on Mathi. So I'm gonna keep this palette. My second naked palette, same thing. यो चाहिँ बहिनीलाई उसको हस्बेन्डले किनिदिनु भएको होइन, यहाँबाट नेपाल जानु हुँदाखेरि चाहिँ लगिदिनु भएको थियो. अनि अगेन नेकेड प्यालेट वाज एभ्रिथिङ ब्याक देन होइन. अनि सो कुन चुज गरिदिनु भएको छु भनेर भन्नुहुँदाखेरि अनि I chose this palette. त्यति युज गरेको छैन अनि त्यस्तो पिगमेन्टेड राम्रो छैन यो palette, but also it's sentiment अनि it's a collector piece again, so I'm gonna keep this palette. I have these two elf bite size palettes. Ani it's in the shade Very Bad. Ani what is the shade name of this? I don't know. Cream and Sugar. These are really nice. Nothing revolutionary. I mean, this is over the top, but it's just $4. So, and it's pretty good. So I'm gonna keep these. Next is this Tartelette Tease palette. Comes with 6 shades, 4 mattes, and 2 shimmers. Mero boyलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्छ यो palette, and it's such a nice pocket palette, हैन? If you want to just like put in your purse and you know, it's good to go. So कस्तो cute छ, मिठो smell पनि आउँछ हैन? So I will keep this palette. Okay, next चाहिँ यो Wet n Wild को palette छ. It's such a popular palette. Rosé in the Air भन्ने palette हैन? अनि it's really nice and pigmented. It's a dupe for Anastasia Modern Renaissance palette. अनि it's okay. It's not like Anastasia भन्दा राम्रो एकदमै धेरै राम्रो त होइन, तर ठिकै छ, it's okay. So अनि you know, everybody loves this palette, so I think I'll keep this for now. Okay, moving on. CoverGirl ko True Blend True Naked Roses palette. And if you can see the colors, it's so similar to Naked 3 palette. Similarly, your shade my favorite shade ho inner corner highlight ko लागि हैन. Like यति युज गरेको रहेछु यो palette मैले, अनि बहिनीले पनि युज गर्छ धेरै हैन. प्यानै हिट भएछ के, प्यान देखिरहेको छ यहाँनिर. यति बोलेर यस्तो मुख दुखिसक्यो मलाई आज, I don't know. So for now I think I will keep this palette. मलाई एकदमै मन पर्छ अनि फ्याक्न मनै छैन, so I think I will keep this palette. Okay, so moving on, these 2 palettes from Elizabeth Arden. यो palette मा चाहिँ 8 eyeshadows अनि एउटा blush आउँछ हैन. अनि मैले एकचोटी युज गरे होला यो palette अनि not a huge fan. यस्तो मजाले ब्लेन्ड पनि हुँदैन. अनि यो चाहिँ अलिक कुल टोन भएर छ. ब्लशेसहरु राम्रो छ तर eyeshadows राम्रो नै छैन. So I'm going to declutter these 2 palettes. So both palettes I'm decluttering. Moving on, यो Sleek को palette. अझै थाहा छ कि म कति खुसी भएको थिएँ यो palette आउँदाखेरि यो shade अनि यो shade हेरेर हैन. But दुईचोटी युज गरेर त्यसपछि मैले युजै गरिनँ के यो palette, so I am going to get rid of this palette. Okay, moving on, Sigma को palette again. अनि यो palette चाहिँ मेरो one of the favorites of पर्छ Sigma को. It's so beautiful. यो color and यो color, so pretty. So धेरै कुरा भन्दिनँ. I love this palette, so I will keep this palette. Moving on, Liz Watcher palette. Liz Watcher चाहिँ Canadian brand हो हैन. अनि I had made a video London Drugs सँग जहाँ म काम गर्छु. I went to Vancouver and अनि I filmed a video using this palette. राम्रो चाहिँ एकदम मज्जाले ब्लेन्ड हुन्छ हैन. त्यति हो, मैले धेरै चलाएको चाहिँ छैन. It's okay, neutral palette हो. त्यही भएर probably फेरि यस्तो हुन्छ क्या मेरो प्यालेट्सहरु चाहिँ प्राय भित्र हुन्छ हैन, ड्रयर भित्र हुन्छ. सो मसँग कुन प्यालेट छ कुन प्यालेट छैन नै थाहा हुँदैन के मलाई. So for now I think I will keep it. It's very nice. Packaging also very nice and sturdy. So yeah, I'm going to keep this palette. Okay, next 2 palettes are from NYX. यो दुईटा palette छ Off Tropic palette. अनि this one looks like this. अनि यो चाहिँ कुन हो, Shifting Sand looks like that. And I think this is my favorite. Hasta La Vista. So this one looks like that. Using my favorite tool, but
I think for now I will keep both of these palettes. Okay, next moving on, this is Alter Ego palette from the brand Private Society Cosmetics. They sent us this palette and it's so pretty, I know. And I also made a video and that is one of my best look ever. So for now I will keep this palette. I want to play with this more Chara mattes and Chara shimmers, which complements the mattes, I know. So for now I'm going to keep this palette. Okay, next moving on, it's Super Beautiful palette, what do you say? And this looks something like that. I don't know, I don't think I have used it. Probably Maria that I used Maheemaryada. But I really want to play with this palette, so I'm gonna keep this palette. Okay, next moving on, it's Kat Von D Shade and Light Eye palette, one of the classics. And it's all matte shade, so probably I used it 2 times. That's it, and this was used now. I think I will declutter this palette, and I don't think I'm going to use it ever again. I don't think so. So for now, I know it is collector piece, but I don't know. Okay, I think I'll keep it maybe for now. Okay, next is Kylie Cosmetics Go Royal palette. This is one of my regrets in palette purchase. यति महँगो परेको थियो मलाई यो palette किन्दाखेरि with the shipping and all. This is one of the worst palettes ever. यो palette लगाएर मैले भिडियो फिल्म गर्दा मलाई यति रिस उठेर म निद आएको थियो कि मलाई रिस उठेर छोटछाप गरेर म सुतेको थिएँ. So I don't like this palette. तर मैले यति पैसा खर्च गरेको छु यो palette-मा. I don't want to throw it either. For now, I think I'll keep it. That is from Jeffree Star again. यो पनि यस्तै हो के यो मलाई राम्रो छ यो palette. It's way better than Kylie Cosmetics है. तर I don't know, never gravitated towards this palette. Like use गर्छु भन्छु है, तर के हुन्छ एउटै लुक आउँछ यसको के त. अनि these two palettes waste. हेर्दाखेरि अलग्गै अर्कै देख्छ हैन. This looks like deeper blue and this looks like kind of emerald greeny blue. तर के भन्छ त्यसलाई एउटै देखिन्छ ब्लू अनि I don't know कस्तो राम्रो छ, पिगमेन्टेड पनि छ हैन, तर कहिले युज नै गर्दिन के मैले. But again, अब यो कलेक्टर पिस जस्तै हुन्छ, so I think I will keep it. ओहो मेरो थ्रो पाल त्यति बेसी रहेन रहेछ. मेरो किप पाल कति छ तर it's okay. I guess it's okay. कति पैसा वेस्ट गरेको थिएँ मैले यो. अनि त्यति बेसी मैले किन्दिन के eyeshadows. Okay, so moving on to this part. म यहाँ यो घर चेन्ज अर्को हाम्रो पहिलाको घर चेन्ज गरेर यहाँ आउँदाखेरि त्यतिखेर पनि मैले कतिवटा प्यालेट्सहरू फ्याँकेँ के. एल्फको यस्तै अर्को म्याट प्यालेट थियो, त्यो पनि मैले फ्याँकेँ त्यतिखेर हैन. त्यतिखेर पनि मैले यो प्यालेट्सहरू डिक्लटर गर्न नसकेको. अहिले मलाई हेर्नु के भइरहेछ हैन. I don't want to keep these. Okay, so this is Prism palette. मैले यो मेरो first ever YouTube video मैले यही palette use गरेर गरेको थिएँ हैन. यो र त्यो अघिको BH Cosmetics को palette use गरेको थिएँ हैन. यो 5 वटा shimmers आउँछ. It's really good. सबै shimmers हो यो shadesहरू एकदमै राम्रो छ, pigmented पनि छ हैन. But राम्रो पनि छ, but it's nothing revolutionary के. अहिले चाहिँ यति राम्रो shadows-हरू आइसक्यो नि. It's not worth it. कति रुपैयाँलाई सायद $8 होला. अनि यति अलिक पाउडरी लाग्छ के मलाई पहिला धेरै युज गरे हैन, तर I think I'm gonna pass on. Okay, next palette is Essence Spice Up Your Life palette. I used this palette once. Again, it's really nice, but nothing like over the top, so I'm going to declutter this palette. Okay, next palette from Physicians Formula. एकचोटि युज गरे धेरै युज गरेको छैन, but it's not मैले कस्तो सोचेको थिएँ एकदम बेसी दामी होला भनेर. त्यति बेसी त छैन, तर probably I have to use it more to know. किनभने मैले एकचोटि मात्रै युज गरेको छु अहिलेसम्म. So for now I'll keep it. Okay, another one of these palettes.
Elf Justice Hero palette. Again, comes with 5 shimmers, but this is way better than Elf. Yo shade iti राम्रो छ. Actually, all 5 iti beautiful छ. It's so creamy छ हैन. It's Boxy Charm को palette as you can see here. Oh, so pretty. Make them creamy ones, so I'm gonna keep this palette. I'm gonna use it more often, but we'll see. Declutter गरेपछि धेरै eyeshadows बाहिर निस्किन्छ नि, so we'll see. I think I'm gonna use this palette more, so I will keep it for now. Next palette is Pretty Vulgar Nightingale eyeshadow palette, which looks like that. It's a full-on cool tone palette. I'm not a cool tone gal, but it's so similar to Naked Smoky palette, so I don't think I'm gonna use this palette, so I will pass on. I'm gonna declutter this. You palette चाहिँ म declutter गर्दैछु. बोल्दा बोल्दै English बोलिहाल्दो रहेछ क्या, so please bear with me. So yeah, यो palette चाहिँ म declutter गर्छु. Next चाहिँ यो Crown को palette. I didn't realize it. यति palettes Boxy Charm मा पाएको रहेछ के. Again, this is another neutral palette, more towards warm tone. Probably neutral kinabani, it's warm tone palette. It's from Crown Cosmetics. Again, used it once. My sister boingly used correctly your video lagi. So I think I will declutter this more use gardina. I'm pretty sure my flight change okay, so more your palette use gardina, so I'm gonna declutter this. Okay, next I have 2 palettes from Alamar Cosmetics. You say Boxy Charm Paco. It's so pretty. It's the राम्रो छ यो shades यो यति मजाले blend हुन्छ. चारटा matte चारटा shimmer. अनि I'm gonna keep this. अनि यो चाहिँ they sent us after Alamar Cosmetics को CEO, she contacted us and only send गरेको. This is my favorite, but I'm gonna keep this palette. किनभने यो पनि राम्रो छ, so yeah, both the palettes I'm keeping from Alamar Cosmetics. Okay, next 2 palettes from Huda Beauty. Mercury Retrograde and Desert Dusk palette. यति hyped up थियो palette. यो shade त किन्ने र ल्याउने ल्याएर खोल्ने बित्तिकै झराएको थियो हैन, त्यही भएर मैले कहिले युज पनि गरेको छैन. I have used this palette so many times. कतिपल्ट युज गरिसके, तर मेरो अर्को palette छ Huda Beauty को जुन I love it so much. This यो चाहिँ मलाई एकदमै बेसी मन पर्छ. It's okay, यो पनि it's okay, but त्यस्तो बेसी मन पर्दैन. But again, it's a collector piece. It's too expensive though. I think it was $85, so I'm going to keep this palette. Next one is Mercury Retrograde. यो पनि म राख्छु अनि also म चलाएको पनि छ एकचोटी, as you can see, but it's so pretty. अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो palette भन्छ क्या Huda Beauty को, so I'm gonna keep this palette. But यो चाहिँ मैले युज गरेको छु अनि I absolutely love it. I want to get more of these. अझै अरू पनि मलाई किन्न मन छ योबाट हैन, तर सिकिन्छु होला अहिले पैसा छैन. But yeah, it's so good. I love it. Your palette, it's the best palette. Okay, next your Elf ko palette. Elf and J Kisako palette. Again, your money use money gara chaina. Is the एकदम सादा packaging छैन, because it comes with sticker to decorate and it comes with cute stickers like that हैन. Time पनि पाएको छैन के मैले decorate गर्नको लागि. अनि it looks like this. It's so excited to my palette chलाउन. I mean, कहिले आएको यो 2 months भइसक्यो आएको, तर मैले युजै गर्न पाइनँ के, किनभने त्यतिखेर मुभ यताउति के भइरहेको थियो अनि we were moving अनि यो भन्दै गर्न पाइनँ. But I'm definitely going to use this palette sometime. It's very, very pretty. Look at this shade, Bailey. Oh my god, so pretty. Okay, moving on to this pile. यो चाहिँ Patrick Star को MAC सँगको collaboration को palette हो. अनि I think this was his summer collection, or I can't remember, but probably summer collection होला. And it looks something like that. Again, कस्तो राम्रो छ के यो palette. It's a
nice pocket palette. So I am going to keep this. More use गरेको छुइनँ त्यति बेसी तर पनि I'll keep this palette. Okay, next two palettes that I am going to declutter are NYX Ultimate Shadow Palette and Wet n Wild Comfort Zone Palette. यसको त अहिले नयाँ भर्जन नै आइसक्यो, but I'm still hanging on to this because यो shade चाहिँ मेरो favorite shade हो. कति राम्रो छ यो shade. It's still creamy, एकदमै powder पनि छैन, still creamy. यसको shift नै मनपर्छ क्या मलाई. If you guys can see the shift brown and green भएको हैन. I am going to finally get rid of this palette. And same with this palette. अहिले मसँग कति धेरै कलरफुल प्यालेट्स छ अनि अहिले थाहा हुन्छ क्या मलाई यो प्यालेट यति नराम्रो प्यालेट छ भनेर राख्दिनँ म यो प्यालेट. Third Rainforest of the Sea खोलेको पनि छैन, so यो गिभअवेमा हाल्नको लागि I'll keep this. Blue Moon अनि Just My Luck palette. यस्तो राम्रो छ नि यो प्यालेटहरु, मैले एक-एकपल्ट युज गरेको छु अनि I absolutely love it, so I will keep it and keep using it. मैले बर्थडेमा आफूलाई गिफ्ट गरेको थिएँ दुईटा प्यालेट्सहरु अनि ब्लू वान चाहिँ ब्लू चाहिँ यस्तो छ है अनि absolutely beautiful के म राख्छु यो प्यालेट चाहिँ. I am going to keep these. Next palette, moving on, Tartlet in Bloom palette. यति मिठो वासना आउँछ नि यो प्यालेट. मैले कति युज गरे तर जति पहिला युज गरे त्यति नै अहिले युज नै गर्दिनँ के, तर यति राम्रो छ यो प्यालेट. आई लभ इट. स्मेल कस्तो मिठो स्मेल आउँछ, सेन्ट पनि मिठो आउँछ अनि न्यूट्रल प्यालेट अगेन न्यूट्रल प्यालेट तर आई विल किप दिस प्यालेट. ओके, मुभिङ अन अर्को दुईटा कलर पप प्यालेट. यो चाहिँ what is this? I think I love you palette. राम्रो छ यो प्यालेट but I don't know, राखौँ कि नराखौँ. कति छ मसँग यस्तो शेड्सहरु. I don't know what I'm going to do it. यो मेबीमा राख्छु है त अहिले. अनि अर्को चाहिँ क्यूट AF कलर पपको अगेन कस्तो ब्युटिफुल छ यो प्यालेट पनि. सबै प्यालेटहरु ब्युटिफुल लाग्छ मलाई. यो त उनीहरुले डिस्कन्टिन्यू पनि गरिसक्यो हैन. अनि फेरि आई ह्याभ मोयरासको यस्तो कलरको प्यालेटहरु. के गरौँ म यो पनि म मेबीमा राख्छु है त अहिले. चारवटा प्यालेट भइसक्यो है मेबीमा. ओके, सो अनदर प्यालेट यो पप ब्युटीको प्यालेट. यो मैले भर्खरै पाएको चलाएको छैन, सो आई एम गोइङ टु किप दिस प्यालेट फर नाउ. ओके, नेक्स्ट प्यालेट इज अर्बन डिकेको ग्वेन स्टेफानी प्यालेट. अनि यो चाहिँ मलाई फेरि मेरो बुढाले गिफ्ट दिनुभएको थियो कि यस्तो सरप्राइज भएको थियो मैले गिफ्ट पाउँदा. ओ माई गॉड, के बसेको रहेछ कि यहाँनिर थाहा नभएको. यति सरप्राइज भएको थियो कि म गिफ्ट पाउँदाखेरि कस्तो खुसी लागेको थियो. यस्तो न्यूट्रल छ, एकदम लाइट प्यालेट छ हैन. नट द फेभरेट प्यालेट अफ अल टाइम तर अब बुढाले ल्याइदिनु भएको यस्तो सरप्राइज दिनुभएको थियो. अनि I love something about this palette game, magics and the makeup. अनि प्याकेजिङ पनि यस्तो राम्रो लाग्छ, एकदम भारी मजाको क्लासी खालको छ के. So I think I will keep this palette. अनि two palettes from के भन्छ यसलाई बिर्से के नामै के हो यो नाम. Oh my god, Juvia's Place. Two palette Juvia's Place को दुईटै राख्छु. The Magic Mini palette. Mini हरे कि कत्रो ठुलो छ, but I love this palette, so दुईटै palette राख्छु म. यसको त कत्रो ठुलो छ प्यान्सहरु पनि. Yeah, so both palettes राख्छु. Quickly moving on, Too Faced को chocolate bar palette. I think this is the only Too Faced palette I have. अनि यति राम्रो लाग्छ मलाई. स्मेल पनि मिठो छ यसको. टार्टको त एउटा लाग्छ स्मेलहरु त्यति बेसी युज गरेको छैन. आई मिन पाएको बेलामा मैले धेरै युज गरेँ हैन. न्यूट्रल छ एकदम, but I kind of like this palette. मलाई मन पर्छ. So I am going to keep this palette. And also it's a collector piece. Chocolate palette. कस्तो revolution आएको थियो chocolate bar palette ले. अनि कसले फ्याँक्छ नि यो palette. I mean maybe time आएपछि फ्याँक्छु होला तर for now I will keep it. अनि next palette is from Revolution. यो चाहिँ Huda Beauty को Rose Gold Palace Rose Gold palette को dupe हो के. It's okay. त्यस्तो oh my god भन्ने के पनि छैन हैन. So I think I will declutter this. मलाई
राख्नु कि नराख्नु भयो तर एकचोटि मात्रै युज गरेर छ यति राम्रो प्याकेजिङ आई थिङ्क आई डिक्लटर दिस कति राख्नु कि केही चलाउने छैन ओके दिस अनदर प्यालेट यो चाहिँ फेरि बक्स चारमा भएको मैले बटर लन्डनको अनि विच लुक्स लाइक द्याट यो मैले चलाएको छैन अनि इट डिडन्ट कम इन अ बक्स or anything यसरी आएको थियो सो आई विल किप इट इन I'll give it in a giveaway or something like that. Sigmaको Warm Neutrals palette. I think they changed their packaging here. My thought they changed their packaging. So it looks like that. And they changed packaging. And it looks exactly the same. So I already have one of these. And I think I will declutter it. I mean, I'm not going to declutter it. Keep it in. I will put it in giveaway. That's all. Saki. Oh my goodness. So let's move on to my maybe pants. Okay, you the maybe too. You do another maybe. Color pop gold. These two were maybe. I think color pop racks with duita and these two declutter potential. Yeah. One use पनि गर्दिन आखे यो so this is going away यो प्यालेट्सहरु राख्छु अनि यो प्यालेट्सहरु डिक्लटर गर्छु अब म मिलाएर देखाउँछु कुन चाहिँ मैले डिक्लटर गरे है त ओके सो मैले 23 वटा प्यालेट्सहरु चाहिँ डिक्लटर गर्ने भए I am taking this out of my collection and I'm keeping these so मैले यिनीहरु चाहिँ काउन्ट गरेको छैन है but yeah